I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning, ooh, like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can't just keep it moving. No, you ain't welcome here. Whoa, from now till I walk. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y también a los que están en línea. Y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Cada vez que me dice mi mamá, te toca, ay, me saca mariposas en el estómago porque es una responsabilidad muy, muy grande. You want to translate? Well, I hope everybody has been having a good morning so far. I was just thinking about how every time my mom tells me that I have to share my sermon on Sundays, I get a little preoccupied or antsy about it. Pero me encanta cuando leo la palabra. But I love when I have to read the word. Y especialmente historias que son fuertes. Especially that when they are stories that are very impactful. Historias que me motivan muchísimo. Stories that motivate me a lot. Y yo quería antes de entrar en la historia que les tengo hoy, And before delving into the story I'm going to share with you all today, yo quiero hacer una oración rápidamente. I'd like to do a quick prayer. Yo quiero que todos cierren sus ojos. I'd like for everyone to close their eyes Inclina tu rostro and bow down y dile, Espíritu Santo, and say, Holy Spirit, te invito hoy I invite you today a que estés en mi corazón. that you be with me in my heart. Abre mi corazón al cambio, Open my heart to change, mi mente al cambio, my mind to change, todo mi entorno al cambio. and everything around me to change. Yo quiero ser luz I want to be light en medio de la oscuridad. in the middle of darkness. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Amén y amén. Amen. He estado leyendo un libro So I've been reading a book, que se llama, en español se llama El cuerpo lleva la cuenta. and the book in English is called The Body Keeps the Score. Y este es un libro de muchas historias. And this is a book that has many stories in it. Son historias de personas que tuvieron muchos traumas en su vida. It's about a lot of stories of people passing through or having traumatic events happen to them. Y muchos de ellos hablan de estos pasados de su vida And a lot of these stories or vignettes talk a lot about their story, como algo pasado, how something in the past, algo que ya fue something that has already happened, y algo que ya no supuestamente están viviendo. something that they're not living anymore. Pero en este libro But in this book, habla de cómo el cuerpo es el que lleva la cuenta. it talks about how the body keeps the score of all these things. Lleva la cuenta del dolor It keeps the score of the pain, y de cómo la gente a veces ni se da cuenta. and how sometimes people don't even realize the pain they're holding in. Y que a veces el tiempo no quiere decir que el dolor ha desaparecido. And sometimes time heals all wounds is not really true here. Y cuando me di cuenta de este como tema que estaba ocurriendo en este libro, And as I picked up on the continuous theme in this book, me empecé a preguntar si el cuerpo puede llevar tanto trauma. I started to ask myself, can the body withhold that much trauma? Dije, ¿acaso el alma guardará gozo? I said, would the soul instead keep more joy? ¿Acaso nuestro espíritu puede recordar lo que Dios dice de nosotros? Can it be that our spirit might remember everything that God has for us? Y yo me puse a preguntarme estas And preguntas, so I posed these questions to myself porque a veces es bien fácil enfocarnos en el trauma, because it's so easy to simply focus on the trauma, enfocarnos en lo que nos dijeron, en lo que nos to hicieron. focus on what has happened to us, what people have told us, or what has been done to us. Y después de leer un poco de este libro, And after reading a bit of this book, encontré una historia en la palabra muy, muy padre. I found a really good story in the Word. Y yo quisiera que me siguieran al libro de Hechos, And if you could follow me to the book of Acts, en el capítulo 16. in chapter 16. Y voy a tratar de no leerlo todo, pero vamos a ir desglosando el capítulo. And I'm going to try my best to skim through it. Hechos 16 al versículo
19. So Acts chapter 16 in verse 19. ¿Ya están ahí? If you're there. Y esta historia So now this story se trata de dos hombres, is about two men, un hombre que se llama Pablo a man named Paul y un hombre que se llama Silas. and a man named Silas. Y estos hombres, yo trataba de buscar como un ministerio en lo que se enfocaban, pero ellos se enfocaban en todos los ministerios. And I was trying to find a specific ministry that they were focused on, but they did a lot of them. Eran apóstoles, There were apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros. and teachers. Estos hombres se dedicaban a proclamar el evangelio, These men dedicated themselves to proclaim Las- the evangelism and the las word. buenas noticias de good news. Cristo. Y ellos iban a muchas ciudades en el Mediterráneo. And so they traveled a lot around the Mediterranean in many cities. Y para darles contexto, And to give a little bit more context, ellos estaban llegando, en esta historia que les voy a leer, ellos estaban llegando a una ciudad de Filipos. in this story, in the specific one that we're going to be reading, the context of where they were traveling to was a city Called Philippines. called Philippians. Que hoy en día sería Grecia. Nowadays, it's known as Greece. Y al principio de esta historia, And at the beginning of this story, estos dos hombres, Pablo y Silas, Paul and Silas ya llevaban tiempo en esta ciudad, had been in the city for quite some time pero already. se habían encontrado con una joven. But they came across this young woman, Y esta joven era una divina. and this woman was a diviner. Esta persona se metía en el ocultismo. She was into the occult. Entonces, esta señora o esta joven So this woman les decía algo todos los días. was telling them every single day that they were in the city. Y en el versículo 17, un poquito más adelante, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. And in verse 17, this woman would say to them, "These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved." Y esta joven lo decía todos los días, And todo el tiempo, and this woman would say it every single day. y to no them, se cansaba. and she wouldn't get tired. Pero Pablo sí se cansó. But Paul did get tired. Y Pablo le dijo esto. Le dijo, te ordeno, es en el versículo 18, un poquito ya al final del versículo, dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. And so as Paul got exasperated, in verse 18, he turned and said to the demon within her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And instantly it left her. Y después de que hicieron esto, And after they did this, se metieron en problemas they got into bigger problems con el dueño de esta joven. with the owner of this woman. Entonces estos dueños lo fueron y lo acusaron. So these men went ahead and accused Paul and Silas. Acusaron a Pablo y a Silas. Y cuando los acusaron injustamente. And when they accused them to authorities, they accused them unjustly. ¿Y saben qué pasó? And you know what happened? Vamos más adelante, Let's keep reading. al 22, al versículo 22. To verse 22. Dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. You can read it. And it says here, so a mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. Y luego el 23 dice, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. And in 23 it states, they were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. Y luego el 24 dice, el cual habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. And in 24 it says, so the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. O sea, los meten a la cárcel injustamente So they go into prison unjustly, y los llevan a lo más profundo de la and cárcel. then they take them into the deepest parts of the dungeon. Es como, hoy en día sería, donde ponen a los más malos en la cárcel.
No me acuerdo like a, del... like a high security jail. Ajá, like a high It's security like, jail. if you could compare it modern day, it'd be like that. De alta seguridad. Ajá. Entonces los fueron y los metieron a lo más profundo de la cárcel. So they put them in the deepest parts of the jail or the dungeon. ¿Y qué creen que pasó después? And then guess what happened after? Vamos al 25. Let's go to verse 25. Dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. And it says, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Eso me animó mucho cuando leí esta parte de la palabra. That encouraged me a lot as I was reading this word. Ellos estaban orando y estaban cantando. They were praying and they were singing. Imagínate el dolor físico que estos dos hombres estaban pasando. Imagine the physical pain that had just gone through being beaten. Y aún así no se estaban quejando. And regardless, they were not complaining. No decían nada, simplemente estaban adorando. They were simply glorifying and praising God. Y en estas cárceles eran frías y oscuras. And these jails, these dungeons were cold and they were dark. No es como hoy que tienen comida, tienen una cama donde recostarse. It's not like modern jails today where they at least have a bed and they get food every day. No, ahí hacían todo. Hacían el baño, se acostaban, dormían, ahí estaban. They did everything in the one place back in that day where they were just going to the bathroom and sleeping on the floor. La espalda de estos hombres estaba abierta por los golpes que les habían The dado. backs of these men, they had open wounds all over them. Y aún así ellos estaban cantando y adorando. And they were still praying and they were still singing. En la medianoche, In the middle of the night, midnight, con muchísimo dolor with so much pain y en cadenas. and in chains. Y cuando yo leí esta parte, And as I read this part, me acordé de lo que he estado aprendiendo estas últimas semanas. I remember what I was learning in these last couple of weeks. Y estas últimas semanas yo he estado aprendiendo del gozo, And these last couple of weeks, I was learning about joy, del gozo verdadero, about true joy, del gozo que no depende de las cosas del mundo about joy that is not dependent on the things of the world o de lo que está pasando afuera en el or mundo. of the things that are happening outside in the world. Y algo que me impactó de esta historia, And something that impacted me about the story fue que el gozo de ellos was that their joy no dependía did not depend si los estaban encerrando injustamente, on whether they were jailed justly or unjustly, si los estaban azotando even if they were hitting them, o si los metían a la máxima seguridad en la even cárcel. if they were in the deepest parts of that dungeon. Ellos cantaban y adoraban. They were singing and they were praying. Ellos dependían su conexión y comunión con Cristo. They were dependent on their connection and the communion that they had with Jesus Christ. Jesús en Juan 15:11 dijo, para que mi gozo esté con ustedes. Jesus said in John 15:11, my joy is with you. Y él estaba hablando de seguir sus mandamientos, de tener comunión con And he él. was talking about listening and following his commandments. Y hace como 2 días, And about 2 days ago, yo me senté a platicar con mi mamá. I sat down to talk with my mom. Se los mencioné ayer en la oración, I mentioned it a little bit during prayer yesterday. pero me encanta hablar de lo que Dios hace en mi vida, I love to talk about what God does in my life porque Dios es tan amoroso con nosotros. because God is very loving with us. Y yo le decía que parte de mi testimonio And I was telling her that part of my testimony es de que yo cuando era más joven, is that when I was younger, pues yo no quería nada que ver con la iglesia, I didn't want anything to do with church, especialmente con Dios. especially with God. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé mi proceso en Dios, And I remember that when I began my process in God, Dios me dijo, tienes que despegarte de las cosas del mundo. you have to detach yourself from the things of the world. Él me dijo, no puedes dejar que un momento, que una idea, que una persona te haga You feliz. can't let that one moment or an idea or somebody else make you happy. No puedes dejar que si un día te va mal, You can't expect that if one day it does go bad, tu gozo dependa de eso, that your joy will be dependent on that outcome, que tu actitud cambie por eso. that your attitude changes because of what's going on. Y no ha sido fácil, And it's not easy. ha sido muy difícil, It's very difficult. pero cuando tú tienes comunión con Cristo, But when you have communion with Christ,
empiezas a ser más consciente You begin to be more self-aware de tus acciones, of your actions, de tus of actitudes, your attitudes, de cómo hablas con la gente, of how you talk with de people, cómo piensas de la gente. of how you think about people. Y para mí, And for me, mi proceso tenía mucho que ver con la gente de la my iglesia. process had so much to do with the people of the church. Y yo le decía a mi mamá, And I was telling my mom this, y decía, mamá, cuando antes de Cristo, antes de aceptar a Cristo, and I told her, Mom, before I accepted Christ in my life, yo no quería a la gente de la iglesia. I didn't like the people of church. I didn't love them. Yo no quería la idea de abrir una iglesia. I didn't like the idea or the thought of even beginning a church. Yo me acuerdo cuando mi papá nos dijo, hijas, este es el nuevo plan. I remember that when my dad came to us and told us this is going to be the new plan, Yo lloré I cried y dije, yo no quiero, and I said, I don't want to do that. yo no quiero esa I responsabilidad. don't want that Y estaba bien responsibility. chica. And I was so young. Y mi papá me dijo, este es el llamado. And my dad said, this is the calling. Y han sido ya casi, creo que 12 años And I think now it's been about 12 years desde que empezamos since we began, y ha sido un proceso muy largo. and it has been a very long process. Ha habido muchas altas, There has been a lot of highs, muchas bajas, a lot of lows, muchísimas. a lot of lows, Y yo he tenido que mantenerme callada and I've had to maintain myself very quiet or silent, y he tenido que mantenerme de una manera, de una postura de humildad. I've had to take on this posture of humility in the midst of everything. Y yo me acuerdo que cuando pasaban cosas And I remember that when things would happen en el proceso de abrir una during the iglesia, process of developing a church, yo le decía, papá, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no dices aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I tell my dad, why don't you do this? Why don't you say that? Why Y don't él- you do this? Why? Y él me decía, cálmate, And he would tell me, you must be calm. espérate, Wait, regocíjate. rejoice. ¿Cómo quieres que me regocije en medio de esto, How can I rejoice in the midst of this, de este of problema? this problem? Ya me harté, I'm tired of this. ya no quiero ser parte de. I don't want to be part of this anymore. Y él me dijo, espérate, And he said, wait, busca a Cristo look for Christ. para que esto que estamos haciendo Look so that when we're doing this, no sea una carga para ti, it is not a burden on you, porque esa carga no te pertenece a ti. because that burden does not belong to you. Y yo dije, bueno, And I said, okay, pues a ver cómo nos va. let's see how it goes. Y ha sido un proceso. And it has been a process. Pablo y Silas Paul and Silas estaban en medio de un proceso también. were in the middle of a process as well. Ellos cantaban y adoraban They were praying and they were singing, y la gente de alrededor de ellos los escuchaba. and the people around them were listening. Ellos eran luz en medio de las They tinieblas. were light in the middle of darkness. Ellos literalmente estaban en la oscuridad They were literally in the darkness. y aún así cantaban y And oraban. they were still singing and they were still praying. A lo mejor hoy en día Maybe nowadays, tu cuerpo your body todavía recuerda dolores, might still remember pain, recuerda traumas, may remember traumas. recuerda algo que alguien te dijo cuando eras niño o niña. You may remember something that was told to you when you were a child. Pero déjame te digo algo. But let me tell you something. Hoy vas a tomar la decisión de conectarte con Cristo. Will you make the decision today to connect with Jesus? Después de que pasó esto, cantaron y oraron, After they were doing this, singing and praying, dice que hubo un terremoto. there was an earthquake. Y los cimientos del lugar donde estaban fueron sacudidos. And the prison was shaken. Y las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron para los prisioneros que estaban. And all the doors immediately flew open and all the chains fell off of all the prisoners. Y hay una historia en esta historia que me impacta mucho. And there's a little story within this story Que cuando pasó todo esto, that when all of this happened, había un carcelero que los estaba vigilando a todos. there was a jailer there who was overseeing all of them. Y dice en el versículo 27, And it says in verse 27, dice, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar.
creyendo que los prisioneros se habían escapado. And so it says this, the jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. Pero ¿qué creen que pasó? But guess what happened? Pablo dice, clamó una gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. And Paul shouted to him. He said, stop, don't kill yourself. We are all here. O sea, nadie se escapó, Nobody had left. todos seguían ahí. All the prisoners were still there. Y el carcelero ya se quería adelantar a matarse. And the jailer already wanted to kill himself. Y Pablo dijo, no, espérate. And Paul said, wait, stop, don't do that. Y me di cuenta de algo en esto. And I realized something in this. Pablo estaba físicamente preso, Paul was physically there. físicamente preso, like in prison. Oh, he was incarcerated. Y el carcelero estaba preso, pero libre. And the jailer was there but free. Este carcelero tenía mucho miedo He was so scared porque él sabía que si se enteraban lo que había pasado, él podía morir. the jailer realized that if they had gone, if the prisoners had left, that he would die. Pablo había sido golpeado, Paul had been beaten, azotado. he'd been thrown, Él estaba en este lugar oscuro he was in this dark dungeon, y él fue con alguien y lo ayudó. and he went to go help him. Eso es lo que pasa cuando estamos en comunión con Cristo. And that's what happens when we're in communion with Christ, Cuando estamos con dolor, when we are with pain, con desesperación, with desperation, con tristeza, with sadness, con gozo, with joy, podemos ayudar a los que están alrededor de nosotros. we can help those who are around us. Y esto era lo que Pablo estaba haciendo. And this is what Paul was doing. Le estaba ayudando He was a esta helping the persona. jailer. Este pobre carcelero estaba temblando de miedo. This jailer was so afraid. Dice el 29, dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. And in 29 it says, the jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Tenía mucho miedo este carcelero. He was very afraid. Y yo me acuerdo, como si hubiera pasado ayer, And I remember it just like yesterday. y yo creo que para mí mi familia es un testimonio muy And I grande. think it's a huge testimony for our family. Siempre lo va a hacer, I think it always will be. pero yo me acuerdo todavía cuando mi papá pues no estaba muy bien ya. I remember that when my father was sick, Él ya no podía mover sus brazos ni sus piernas, when he couldn't move his arms or his legs anymore, ya no podía casi ni hablar. he could barely talk. Y yo me acuerdo que luego la gente decía, ay, quiero ir a ver a tu papá, quiero animarlo. And I remember that there was people who would say to us, I want to go see your father, I want to go encourage him. Y yo le decía, pa, ¿quieres que la gente venga? Sí, sí, sí. And I would ask my father, do you want the people to come to you? And Yes. he'd say, yeah. ¿Estás seguro que quieres que venga la gente? And I'd tell him, are you sure? No te sientes bien. You don't feel well. Y él me decía, pásalos. And he'd say to me, let them in. Y yo decía, ok, está bien. And I'd say, all right. Y venía la gente a verlo. And people would come to see him. Y yo me acuerdo que la gente venía con ánimo a animar a mi papá. People would always come the same. They'd always come to encourage my father. Y días después la gente me decía, And days after, people would tell me. yo venía a animar a tu padre y yo salí animado. They'd say, I came to encourage your father, and if anything, I left more encouraged. Y en esos momentos, And in those moments, en ese proceso que él pasó, during that process that he passed, fue donde más it was where, in the most, yo aprendí de él. I learned about him. No era porque decía una palabra, It wasn't because he would say a word to me. era por sus acciones que tenía. It was because of the actions that he had towards me. Era por el amor que tenía hacia la It gente. was because of the love that he had towards people. Y él me decía, hija, And he'd say to me, daughter, busca de Cristo. look for Jesus. Porque la única manera en que tú puedes amar a la gente es de Because esta manera. The only way that you can love people truly is if you do it in this way.
Y mi papá no se podía ya ni mover. And my dad couldn't even move anymore. Yo le decía, pa, ¿estás seguro que quieres ir a la iglesia? And I'd say, Dad, are you sure you want to come to the church? Sí, porque mi gozo no depende de lo que estoy pasando ahorita. And my father would say, yes, because my joy is not dependent on my condition. No depende de si no me puedo mover o si sí me puedo mover. It's not dependent on me being able to move or not being No able to move. depende de si puedo hablar, cantar o no. It doesn't depend on whether I can sing or not. No depende de la It gente. doesn't depend on the people. No depende de si estoy enfermo o no. It doesn't depend on if I'm sick or not. Yo no me voy a alejar de Dios. I'm not going to leave God. Yo voy a estar más cerca de Él en estos I'm going momentos. to be even closer to Him in these moments. Y yo le decía, ok, pa. And I'd say, okay, Dad. Y me acuerdo que nos costaba subirlo al carro, cargarlo, subirlo a su silla. And I remember how tedious it was to have to get him out of the house, to even have to get him out of the wheelchair, get him in the car. And Cuando pack it nos up. despertábamos para la iglesia, el servicio, nos teníamos que levantar más temprano. During Sunday mornings, we had to get up even earlier to be able to help him out. Le teníamos que hacer un desayuno, We had to make breakfast for him porque él ya no comía because mucho. he couldn't eat anymore. Entonces le teníamos que hacer como snacks. So I had to pack these little snacks for him. Entonces nos despertábamos más temprano, le hacíamos un snack, So we'd wake up even earlier to make these snacks for him. escogíamos su ropa, We'd pick out his clothes. teníamos que vendar sus piernas, We'd have to put these bandages on his legs. teníamos que echarle crema en su cuerpo We had to hydrate his body with lotion para every que él day estuviera cómodo. so that he'd be comfortable. Teníamos que cargarlo y sentarlo en su silla We had to carry him and put him on his chair y llevarlo hasta el basement porque antes vivíamos en unos apartamentos. and take him all the way down into the basement when we lived in apartments. De la silla al carro, From the chair to the car, guardar la to silla, put the chair away, llegar aquí, get here, bajar todos los take instrumentos, down all the instruments, luego bajar a mi papá, then get my dad down, arreglar todo set everything up, y siempre cargábamos 2 almohadas con él and we'd always bring these pillows with him. y se las poníamos en su silla para que estuviera cómodo. And we put him in the wheelchair so that he'd be comfortable. Y yo le decía, papi, ¿estás seguro que quieres hacer esto todos los domingos? And I would tell him, are you sure you want us to do this every single Sunday? Y él casi ya no podía respirar. And he could barely breathe anymore. Y él me decía, sí, hija. And he'd tell me, yes. Ya me decía palabras muy cortas. He'd tell me this in very short one-worded answers. Me decía, yo nunca He'd say, I never me perdería would miss out de venir los domingos. on coming on a Sunday Porque Dios ha hecho mucho en mi vida. because God has done so much in my life Y mi vida es un milagro. and my life is a miracle. Y yo decía, sí, tienes mucha razón. And I said, you're right. Y yo aprendí mucho de mi papá en estos tiempos. And I learned a lot about my father in these times. Y me acordé mucho de esta historia de Pablo y Silas. And I remembered the story of Paul and Silas. Y yo quiero leerles un poquito más adelante, And I'd like you to follow me a little bit more ahead in the story. en el versículo 30, In verse 30, o bueno, del 29, or rather 29, dice, entonces este carcelero pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. and from 29 to 31, it says, the jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved along with everyone in your household. Este carcelero This jailer se había regocijado. had rejoiced. Este carcelero tomó una posición de humildad. This jailer took on a posture of humility. Él dice que vino ante estos hombres And so he came before these men, this jailer, y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? and he said, what do I have to do to be saved?
Y ellos dijeron, recibe a Cristo en tu corazón. And they said, receive Lord Jesus. Yo quiero pensar que este carcelero no quería morir con miedo. And I'd like to believe that this jailer did not want to die with fear. Yo quiero pensar que este carcelero veía el gozo que Pablo y Silas tenían. I'd like to think that this jailer saw the joy that was in Paul and Silas. ¿Te imaginas toda la influencia que estas dos personas hicieron en esa cárcel? Can you imagine all the influence that these two had on everybody at that jail, En todos los prisioneros, on all the prisoners, en este carcelero. on this jailer? Y él se salvó. And he was saved. Pablo y Silas habían sido un testimonio Paul and Silas were a testimony, muy importante en la vida de estas personas. very importantly in the lives of these people. Él era un simple carcelero. He was a simple jailer. Estaba junto a personas que habían sido prisioneras por algo que habían hecho. He was only surrounded with prisoners and people who committed crimes. Y a veces a mí me pasaba, antes yo pensaba y decía, pero yo qué voy a aprender de esta persona o qué va a aprender esta persona de mí. And I used to think, what am I going to learn from this person at church, and what are they going to learn from me? Yo decía, yo no voy a pasar al frente para hablar, I used to say, I'm never going to go up to talk. porque de por sí el español me falla, Spanish is not the greatest language for me, mi comunicación no es la mejor. and my communication in general is not always the greatest. Y yo me rehusaba. And I used to fight it. I didn't want to be part of it. Y Dios pues me dijo, no, lo vas a hacer, And God just kept saying, you're going to do it porque te voy a usar. because I'm going to use you. Porque si no lo haces tú, Because if you don't do it, alguien más lo va a hacer. somebody else will. Y yo aprendí esto. And I learned this. Dije, ok, I said, okay, yo te quiero obedecer, Padre. I want to obey you, Father. Yo quiero tener esa comunión I contigo. want to have that communion with Porque you yo quiero ser un testimonio because I want to be a testimony en medio de la oscuridad. in the middle of the darkness, Entre la gente que menos espero que está escuchando y viéndome. especially amongst of all the people out there is the few that I would least expect to hear it or be influenced by it. Quiero ser ese I testimonio. want to be that testimony. Quiero for ser them. esa luz. I want to be that Y light no for me them. quiero cansar de And I buscarte. don't want to get tired of looking for you. Quiero regocijarme I en want to ti. rejoice myself in you. Y les voy a seguir leyendo más de la historia. El 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, a este carcelero, y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. And it says in 32, and they shared the word of the Lord with him and with all who lived in his household. Even at the hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. He brought them into his house and set a meal before them, and he and his entire household rejoiced because they all believed in God. Quiero leerte algo, lo estoy buscando. A ver. En Romanos 14, en el versículo 17, voy a dar un minuto para que lo busquen. And if you could follow me to Romans 14:17. Y dice así, dice, en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. And it says here in 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ayer en la oración también les conté otro testimonio. So yesterday during prayer, I was telling them another testimony. Y yo les decía que en la prepa And I was telling them that in high school,
Yo era muy rebelde en la prepa, I was very rebellious during high en la school. escuela. In school. Yo nunca contribuí nada bueno. I never contributed anything good in high school. Nada bueno en la escuela. Nothing. Pero me acuerdo de que, no sé cómo se digan en español, pero el principal de la escuela, But I remembered that the principal, el director de la escuela, todos los días nos decía una frase every single morning would tell us this phrase, y nos decía, hoy and he would tell us today puede ser un día bueno can be a good day o no. or not. La decisión es tuya. The choice is yours. Y yo me acuerdo que escuchaba estas palabras todos los días. And he'd say these words every single morning. Y me acuerdo que un día llegué a la escuela And I remember that one day I got to school. y ya iba tarde I was already late to my class porque ya no había nadie. because there was nobody in the halls. Pero había un pasillo grande, grande But there's this huge wide hall in the high school, y había una botella en el piso. and there was this empty bottle on the floor. Y yo me le quedé viendo a la botella And I stared at this bottle for a moment. y dije, ¿la recojo o no la recojo? And I said, should I pick it up or should I not pick it up? ¿La tiro? ¿Qué Should I hago? throw it away? I don't know what to do. Híjole. Y dije, bueno, And I said, okay. voy a caminar hacia ella y ya que llegue decido. And I said to myself, well, as I'm walking towards it, I'll make that decision. Y ya llegué, me le quedé viendo, I got there and I stared at it. la levanté I picked it up con mucho dolor. with a lot of pain. La levanté, I picked it up. no sé de dónde, I have no idea from where. no sé de dónde salió el director Don't know how, but the principal showed up. y se me acercó And he got very close to me. y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. And he said to me something that I'll never forget. Me dijo, hoy decidiste Today you decided. Hoy decidiste tomar esa decisión You decided to do that. de que fuera un día bueno. That one day be good. Yo nunca había hecho nada bueno en la prepa. I never did anything good in high school. Yo era muy rebelde. I was very rebellious. Esquipeaba mis clases. I'd skip classes. No iba a clase. I wouldn't go. Luego me salía de la escuela. I'd leave the whole building in general. Hacía muchas cosas que no. I would do a lot of things that were not right. Y una cosa tan And insignificante such a small and insignificant thing fue vista. was seen. Y yo dije, ¿cómo? And I said, how? Y nunca se me han olvidado esas palabras de él. And I've never forgotten those words he said. Y yo te quiero preguntar hoy, And I want to ask you today, ¿quieres que todos tus días sean buenos o no? do you want all your days to be good or not? La decisión es tuya. The choice is yours. Tú puedes tomar esa decisión de seguir a Cristo hoy. You can make that decision to follow Christ today. Porque Él quiere que no nada más tú seas salvo. Because he doesn't want only you to be saved. Él quiere que tú y tu casa sean He salvos. wants you and your household to be saved. Que todos los que viven contigo, que todos los que conoces, All those that live with you, all those that you know, que con todos los que trabajas, all those that you work with, que con la gente que va manejando en la calle, even the people that are simply driving around you while you're on the road, sean salvos. that they be saved. Pablo y Silas no tenían por qué hacer lo que hicieron. Paul and Silas had no reason to do what they did. Ellos se pudieron escapar They could have left the jail, y no lo hicieron. and they didn't do it. Se quedaron They stayed por amor a la gente. for the love they had for people. Sabían que había un propósito más grande que el escaparse. They knew that there was a greater purpose in staying than leaving. Este carcelero se salvó. This jailer's life was saved. Su familia se His salvó. household was saved. Los prisioneros alrededor de ellos se The salvaron. prisoners around them were saved. A mí me motiva esto tanto. And this encourages me so much. Porque si tú estás pasando algo ahorita, Because if you're going through something right now, dices, ¿sabes qué? Estoy cansada. you say, I'm tired. Estoy cansado. I'm extremely tired. Ya no aguanto. I can't stand it anymore. Siento que el agua me llega aquí. I feel like I'm drowning. Todavía hay esperanza.
there is still hope. Dios te da la mano todos los días God gives you his hand every single day, y dice, hijito mío, and he says, daughter, son, dame la mano. give me your hand. Yo te quiero sacar de donde estás. I want to take you out of where you are. Yo te quiero sacar de donde te estás hundiendo. I want to take you out of where you're drowning. Yo te amo. I love you. No te des por vencido. Don't give up. Sigue una y otra vez. Keep going every single Si te day. caes hoy, If levántate. you fall today, get up tomorrow. Si dices, híjole, no oré, no leí, no nada, If you say, I didn't pray today, I didn't read today, regresa. come back. No te des por vencido. Don't give up. Eres luz en medio de la You are oscuridad. light in the middle of darkness. Cada uno de ustedes, All of you. aunque digas, pero ¿quién soy yo? Even if you say, who am I? Eres alguien en los ojos de You are Dios. somebody in the eyes of God. Dios te creó. God made you. Él te amó desde antes que He tú loved you existieras. before you even came out of your mother's womb. Él ya te tenía en sus planes. He already had you in his plans. ¿Y qué creen? Todavía hay gente que un día va a llegar aquí And guess what? One day there are still people that are going to come here one day. y que te va a ver a ti. And they're going to look at you Y va a decir, wow, and they're going to say, wow, yo quiero su vida de esa I persona. want their life. Algo tiene esa persona That person has something que yo quiero y that necesito. I want, that I need. A lo mejor tú dices, yo no tengo nada, And you might say to yourself, I don't have anything. ni siquiera me sé la Biblia, I don't even know the Bible. ni siquiera sé orar. I don't even know how to pray. No importa. That doesn't matter. En un tiempo yo tampoco sabía At cómo one hacerlo. point, I didn't know how to do it either. Pero hoy tienes la decisión de empezar. But now you can make the choice to do it. Y yo quisiera que se pusieran sobre sus If pies. you could rise. Y yo quiero que cierren sus ojos. And I'd like for you all to close your eyes. Me encanta cuando Dios habla a nuestros corazones. I love when God speaks to our heart Porque Él nunca se va a cansar de ir atrás de ti. because He's never going to get tired of coming after you. Inclina tu rostro. Bow your head. Y yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. O Dios, más bien Dios te quiere decir Or rather, algo. God is trying to tell you something today. Dios hoy te dice, soy tu Dios. God says this today. I am your God. Soy tu sanador. I'm your healer. Soy tu redentor. I am your redeemer. Soy tu restaurador. I am your restorer. Soy el que sopla vida I am the one who breathes life en los huesos muertos. in dead bones. Soy el que hace las cosas I am the one who does all things, empezar starting cuando piensas que se están acabando. when you think things are ending. Soy tu Dios I'm your God. y no hay nadie ni nada There's nothing and no one que pueda cambiar lo que yo ya dije de ti. that can change what I have already said about you. Cuando Dios habla, When God speaks, la tierra se separa del océano. the earth separates from the ocean. Cuando Dios habla, When God speaks, la luz the light se separa de la oscuridad. separates from the darkness. Cuando Dios habla, When God speaks, las situaciones imposibles the impossible situations se hacen posibles become possible. cuando Dios habla. When God speaks, Las fallas del ayer the fallacies of yesterday no van a dictar will not dictate los milagros que Dios va a hacer hoy en tu vida. God's miracles over you today. Dios te ama, God loves you. Dios quiere que tú regreses a Él God wants you to come back to Him una y otra vez. one more time, again and again and again.
Dios no te va a dejar. God will not leave you. No pienses que estás muy lejos de su amor. Don't ever think that you're too far away from His love. Porque si yo estoy aquí arriba Because if I'm here today hablándote a ti, speaking to you, es que sí existen los milagros. it's because miracles are real. Yo sola ya me daba por perdida. I myself thought it was lost forever. Y por eso seguía tomando las decisiones incorrectas. And that's why I kept making bad decisions for myself. Porque decía, ¿quién va a amar a alguien como yo? Because I said to myself, who could ever love me? Yo no he hecho nada bueno. I've never done anything good. Nunca he podido mantener una amistad. I've never been able to maintain a good friendship. Nunca he podido realmente animar a otros. I've never been able to truly encourage other people. Nunca realmente he buscado de Dios. Never really having looked for God. Pero Dios me dijo, But God said to me, Dios habló God spoke, y me dijo, and He said, no hay nada imposible there's nothing impossible que yo no pueda hacer. that I cannot do. Si a lo mejor hoy tú dices, creo que esta persona ya se perdió o yo ya me perdí o lo que sea, And if you have this thought come across your mind today or have in the past about you not being able to be saved or somebody else not being able to be saved, no, todavía hay tiempo. there is still time. Porque Jesús fue a la cruz Because Jesus went to the cross por ti y por mí, for you and for me, para que hoy so that today pudiéramos vivir por gracia. we could live by grace. Ahora cada uno de nosotros Now, each and every one of us, tenemos acceso al Padre. we have access to God. Entonces yo te invito And so I invite you otra vez again a que tomes esa decisión hoy. to make that decision today. Que tomes esa decisión de seguirlo a Él realmente. And that you keep making that decision to follow Him every single day. Y hoy te digo que si tú pones a Cristo en primer lugar, And today I tell you, if you put Jesus in first place, vas a ver milagros, you will see miracles, vas a ver cambios you will see the change que nunca habías imaginado. that you had never imagined in your life. Dios no busca perfección. God does not look for perfect. Dios busca que tú seas transparente con Él, God looks for you to be honest with Him, que seas genuino con be Él, genuine with Him, que lo busques de todo corazón. that you look for Him with your whole heart. Y ya vamos terminando. And as we're finishing up here, Y yo quisiera que agarraras a la persona al lado de ti, I'd love for you to del hombro. hold on to the person next to you or their shoulder. Y yo quiero que tú bendigas la vida de esta And I persona. want for you to bless this person's life. Y que tú le digas, Señor, And that you say, God, yo sé I know que tú has hablado hoy that you have spoken today. y que esta persona que tengo al lado de mí And the person that I have next to me today es luz. is light, No nada más en mi vida, not only in my life, pero a la gente de alrededor de mí. but for the people around me. Gracias, Padre, por este día que Thank nos you, has Lord, dado. for this day, for what you've done. Señor, yo te doy gracias por esta vida que está al lado Thank de you for mí. this life that is right next to Porque me. yo sé que tú la estás usando como una herramienta Because I know that you are using them as a tool para tu reino, for your Señor. kingdom, Lord. Que todos esos talentos y dones que tú le has That all the gifts are otorgado over this person los va a usar para tu they reino. will be used for your kingdom, Lord. Señor, somos suficientes. Lord, we are worthy.
suficientes de tu amor, We are enough. We are worthy of de your tu love, gracia, of your grace, de tu misericordia, of Padre. your mercy. Gracias por este día, Señor. Thank you for this day. Gracias por la vida, Thank you for life. porque podemos respirar, Because we can Señor. breathe. Bendice a esta vida que está junto a Bless mí. this life that is next to me. Que ella salga, That she haga can come discípulos and make disciples y hable de lo que tú hiciste en esa cruz, Padre. and speak of the good news. Aunque tenga miedo, Even with fear, dale valentía, Señor. bring bravery, Lord. Gracias, Padre, por su vida, Thank you for their life, porque Lord. sigues transformando su Because you corazón, continue to transform their sigues heart. transformando su You mente. continue to transform their mind. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por todo lo que nos has dado, Padre. for all that you have done for us. Amén y amén. Amen. ¿Están listos para la semana? Are we ready for this week? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Pero dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, quedan despedidos los que están en línea y también quedan despedidos ustedes. Los vemos el próximo domingo, ¿sale? Thank you for joining us on the live. For those who have, we'll see you next Sunday. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Oh, this bag of bones. And I tried with all my might, but I just can't win this fight. I'm slowly drifting. Oh, a vagabond. And just when